the issue which Kalangut, the coastal belt, is facing has been expressed and told to our new DGP, and he has brought in the IGP and DIG also to hear, and even SP North was hearing it on the phone, and all necessary instructions have been given so that in coastal belt no tourist is harassed, no local is harassed when he is walking on the road, no tourist is being told that you will get this and you will get that. All girls and boys below the age of 14 or whatever, they are on the beach selling some beads and all those things and asking for a massage, and all those things should not happen. Earlier there were very strict measures being taken by the Kalangut police station. So we want the same thing coming back, and we will keep on coming over here if this matter is not taken up seriously. And we said that in 15 days time we will come and report to you if at all the action what you have promised us is not taken. And I am confident that action will be taken by the police. इतले दीस जाले जे टाउट्स भोंवतात ते 200-300 जो तर टाउट्स आहा कोस्टल बेल्टार, जे हे ते म्हणटा आमचे कडेन हें एवेलेबल आहा तें एवेलेबल आहा, आमी तुमकां हेक लागून व्हरता, तुमी तुमकां हें दिता तें दिता, प्रॉमिसीस दिता आनी पयशे घेतात ट्युरिस्टांचे. ते बंद जावपाक जाय. वी विल नॉट अलाव टाउट्स टू कंटिन्यू. So that is the main issue we have taken up today. The massage parlors, the so-called spas, who are not having proper licenses, should be shut down. So, Sarpanchak सांगला त्याने, you send us the letter with the names of who are not having licenses, we will shut it down. केन्ना चालू आहा सगळें? See, पार्लर जेन्ना घालता कोण, पार्लराचें लायसन घेता. तेजे उपरांत तो आनीक बोर्ड घालता सायडीक स्पा म्हणून, आनी भितर मसाज चलता. वेदर इट इज लिगल ऑर इलिगल ते पंचायतीन पळोवपाक जाय. तेणी दिला लायसन ना, दिवंक ना, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसान दिवंक ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिवंक ना, ते शट जावपाक जाय. वी डोंट वॉन्ट ऑल दीस थिंग्स टू कंटिन्यू. आनी लमाडी कपडे बी विकता ते बिचार सगळे बंद करपाक जाय. त्या खातीर जे आदी मेजर्स घेतलेले, भुरगीं जेन्ना इकता हो मेहंदी काडटा वो आनी कितें काडटा, तांकां व्हरून आपणा घरान घालपाचें. बिकॉज यू कॅन नॉट डू ऑल दीज एक्टिविटीज एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट हियर इन गोवा. देयर पेरेंट्स आर समवेअर इन UP, Bihar, Karnataka and other states. You just cannot bring kids over here in Goa and tell them to do work. Assurance किती दिला तुम्ही? Dila assurance. तुम्ही You won't come for this matter म्हणून सांग. Okay. At least for this matter what we have expressed today, we are satisfied with his word, the new DGP, Mr. Shukla's word, that you will not have to come back for this complaint. मायकल बाब, तुम्ही म्हणलं पंचायतीचो मेन रोल असता जेन्ना हे इलिगल हे जाता. सो तेजो कितें पंचायतीन थिंगा हाडले आमी. ते सर्वे कितें जाला, कितले नंबर्स इलिगल सगळे चालू आहे. लेट सरपंच एक्सप्लेन. Actually, as with the minister and all our panchayat members, this problem of touts is responsible for various illegal activities in a village. आता हे touts काय चलता? Illegal businessing आमच्या villageन actually त्यांचे बोर्ड कांयच ना. हे touts तांकां forcefully stop करून, एंटाइज करून, पिक्चर्स दाखोवन ये लड़की मिलेगा, ये सर्विस मिलेगा, वो सर्विस मिलेगा, तांकां ओडून त्यांचे खंय फ्लॅटान वयर व्हरता, मारतात आणि पयशे खातात त्यांच्याशी. आणि दिस रिजल्ट इज गिविंग अ बॅड नेम टू कलांगूट. टुरिस्ट पासून हातून भियेतात. आमचे कोण इवन द लेडीज ऑफ अ विलेज केन्ना घरा वयतना लेट आफ्टर वर्क when they come, the scouts harass them, they have harass the tourists. So panchayat already initiated action against the spas, to collector, to health officer, to various other agencies, state pollution board regarding spas and dance bars. Already letters start केल्ले आहा. One list of spas which are legal, which are illegal, collector list पासून forward केल्ले आहा, director of health services. With regards to dance bars, panchayat initiated action because of their structures as well as the license. We had a discussion with new DGP. He was very warm, very welcoming. He understood the situation and he really listened to us, and he told us what panchayat also should do in terms of cancelling the licenses through the procedure of law. And then आमकां assurance दिल्ले आहा that once you all do and you all do your work, police will do their work,
together with the support of our minister, who's always against these nuisances damaging our name, we can put an end to this. So we believe he's given instructions to his police force. As soon as possible, this drive will start from Panchayat side. Will be full support to the police, to our local police officer, and to the police here in the headquarters to get rid of these nuisances that have plagued our villages for so long. And we want to restore the name of Kalangot. Kalangot is very famous for its beautiful beach. So we want to welcome more people, good tourists to Kalangot. So to get rid of these vices, we appeal also to the people. There are some people, some local people who are into this business of leasing their places to these people who are touts. We appeal to them to throw these people out. We don't want people who are giving a bad name to a village to stay anymore. You can contact our members. Our members are more than willing to help you. If they are staying in your villages or they are staying in other villages, गोंयकारांक मागता आमी एक टावटाक धांवणान भायर घालया म्हणून. Police also going to work. Panchayat from our end will give full support to the police, and hopefully in the days to come we will see a change. आणि ड्रग्साबद्दल बी घेऊन किती झाला सी आमच्या हितून तशें कांय ना. जे कितें आहा इन्फॉर्मेशन येयले पयले Kalangut Police Act, you must see the raids which we have done. Even in transit, Kalangut Police Station I have arrested. मायकल बाबा आणि एक इशू आसलो ओल्ड गोवाचो जो इशू आशिल्लो तुमी लागून धरलेलो त्या इशू कडेन कशें पळयता जेन्ना TCP तेगेलो परमिशन काडटा इवन See, issue जेन्ना हांवें घेतला, I will see that it comes to a logical end. The action start जाल्ली आहा तेजेर पंचायतीनूय एक्शन स्टार्ट केल्या, TCPनूय एक्शन स्टार्ट केल्या, बट ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉ हॅज टू बी फॉलोड. आनी इफ दे डोंट फॉलो दीस, पार्टी वील गो एंड गेट अ स्टे. कित्याक ताका लायसन्स मेळिल्लें आसलें आदी. आतां तेणी लायसन्स वायलेट केला. सो तो प्रोसिजर करून तो हें करप. आमी अशें म्हाका उगडास हांव PDA चेअरमॅन आसलो, 8.5 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आमकां, आनी कितलेशेच डिमॉलिशन आमी केलें, कितलीशीच. and we stood by those demolitions because we had followed procedure of law. Procedure of law जे आहा कायद्या प्रमाणे प्रोसिजर आमी करीत जाल्यार कितेंय करूंक जाता. जे तेणी इलिगली बांदला ते मोडपाकूय जाता, पूण लॉचो प्रोसिजर जो आहा तो फॉलो करूंक जाय. आनी यू हॅव टू स्टँड बाय वॉट यू आर डुईंग. 2 दिसांनी आतां फेस्त आहा थंय, तुमी वतले थंय, सो तुमी त्या लोकांक मेळटले जे थंय सध्या प्रोटेस्ट करता तेंचे कडेन बीन तुमचे कितें जातलें. आमी जेन्ना हो इश्यू घेतला तेन्नासून एक्शन स्टार्ट जाल्या, नाजाल्यार तुमी पळया इतलो ते एक्शन जावंक ना. आनी आमकां कितें खबर आसली पयलीं की ती आदी जो नाल्लाचे लॉज जे आसले तेच रिपेर आनी रिनोवेट करता. जेन्ना आमकां फोटो पळयले आमी ते आमकांय शॉक जालो, हें बाबा कितें बांदलां काय म्हणून. सो तसल्या प्रोटेक्टेड सायटांचेर, प्रोटेक्टेड हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स आहा थिंगासोर असले वस्तू येवपाक जायना. हे हिंगासरूच ओल्ड गोवाचेच उलयना हांव, आख्खे गोंयान उलयता की खंय किल्लो आहा ते आमचें दायज तें. दॅट इज आवर स्ट्रेंथ ऑफ गोवा. हे रीच आमचो गोवन कल्चर, हो जो आमचो हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट जे आहा आमचे कडेन, हे आमचें गोंय रीच आहा इन दोज एरियाज ऑफ हेरिटेज. हें सांबाळपाक जाय. हे आयज जर आमी सांबाळना जाल्यार जनरेशन नेक्स्ट जी आमची भुरग्याची भुरगीं आहा ती आमकां म्हणटले तुमी आमकां हे कितें दिलां काय म्हणून. हिंगासर ह्या हेरिटेज म्हणटा आनी हेरिटेजे सायडीक व्हडली बिल्डींग येयल्या, हे कसली हेरिटेज काय म्हणून. वेदर दॅट इज अ हेरिटेज ऑर दीस इज अ हेरिटेज. सो वी शूड प्रोटेक्ट इट and see that the generation next gets what was kept for us. आमकां जे कितें आदी दवरलेलें आमच्या मायपायन, आमच्या शामाय शापायन, ते आमी फुडल्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. जर तुका दिसता डिमॉलिशन जावन ग्राउंड लेवलार येवपाक जाय म्हणून. सी आमी सांगला एक्शन एज पर लॉ घेवपाकूच जाय. तेचेर आतां निकतेच तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आहा. जे प्रोसिजर करून जर तेजेर एक्शन घेत जाल्यार ते डिमॉलिश करपाक जाता. कित्याक ते रिकन्स्ट्रक्ट केला, जर ताका रिपेर लायसन्स दिला जाल्यार ते रिकन्स्ट्रक्ट कशें जालें. फर्स्ट फ्लोर केन्ना आसलो हांवें जाल्यार केन्ना पळोवंक ना. हांव थिंगा एवरी इयर वयता, 20 वर्साक 2 फावटी. हांवें केन्ना पळोवंक ना थिंगा. नाल्लाचे लॉज जाल्यार पयले हांवें ते हितून सगळ्यांनी एक्शन घेवंक जाय आनी युनायटेड रावपाक जाय. वेदर इट इज एनी पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वेदर इट इज डेप्युटी CM हू इज द आर्किओलॉजी मिनिस्टर एंड TCP मिनिस्टर. अनेकदा म्हणटा हांव, जो बाबू कवलेकर आहा हो आर्किओलॉजीचो मंत्री आनी हो TCPचो मंत्री. एक्शन जे आहा ते तेज्या डिपार्टमेंटान पयलीं घेवपाक जाय.